Good morning Africa ci Africa TV mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci kër gi waxtu bi jot dina ñu àndaat ak yéen ci li nga xamante ne mooy plateforme bu am solo bi la comme niñ ko baaxoo di ànd ak yéen bu waxtu bi jotee ñu nuyu leen fu waay munta nekk ci biir réew mi ba ci bitimi réew ñu ngi leen di kontaane bu baax di leen dalalaat fi ngeen munta nekk ci li nga xamante ne mooy ci plateforme bi ñu war cee waxtaan yu am solo ci biir réew mi ba ci bitimi réew kon niñ ko waxee ñu ngi leen di bàyyi xel ci jamono bi nga xamante ne ci lay nekk ak coronavirus ci àdduna si yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax di wax rek ne yàlla nañ continuer di am yaakaar ak yooyu su ko defee tey di alarba juróom-ñetti fan ci weeru april 2020 noonu la ñoo def rek daal di dalal suma naataango yi ci plateforme bi welcome back soxna Mariam tey ci jotaay ji la jallu si na su ko defee Mod Ñang balaa soxna ji nuyoo ma jox la kàddu gi rek nga nuyoo ñi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun nga dalal soxna Mariam ndax tey moom namoon nañ yaay Mohamed Demba bu baax jërëjëf Amadou jërëjëf ñi seetaan Africa TV ñu ngi leen di nuyu foo leen mënta nekk si réew mi ak si bitim réew di leen wax naan mbaa jaam ngeen fanaane di leen ko ñaanal ñi yendee ko ñu wax na rek ñëwaat nañ si biir kër gi fii nar a ànd ak yéen si xibaar yi si réew mi ak si bitim réew si noo leen ko bëggee incha allah su ko defee comme noo ko waxee rek ñu dalal yaay Mohamed parce que démb gisuñ ko woon tey nag ñëw na ak ceeñis xam naa démb dafa indoon rek ak alaajim xam nga naka looloo tax tey moom boo ko gisee rek nga xam ne démb ku kontaan la waaw ñu ngi la dalal jàmm yaay macha allah waaw jërëjëf Ñang di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen wax welcome back to another good morning Africa welcome back daal. waaw Mod Ñang yàq na affaire yi. non dama code feeling parce que démb lu mu déggee. waaw démb moom xam naa ne waaw mooy loolu waaye am na solo di ko welcome back comme ni nga ko waxee rek comme ni mu welcome gars yi ñuy seetaan ci jamono jile su ko defee rek ñu dal di ñëw ànd ak yéen li nga xamante ne mooy ci programme bi nañ waxtaanee li nga xamante ne mooy ni ki démba foofu ci Latrikunda market bi am na ñi nga xamante ne daal démba gannaaw bi nga xamante ne police yi demoon nañ fa pour fexe ñoom ñu tëj seen place yi jotoon nañoo wax ak ay Africa lan lañ wax ci kanam tuuti nañ déggee ci ñoom ci li nga xamante ne waxoon nañ ko nañ wax tamit ci wàllum WHO am na lu ñu wax ci li nga xamante ne mooy jamono ji Africa ñëpp ñu ngi ko wax gannaaw bi nga xamante ne ay scientists ñu nekk France am na lu ñu waxoon ñu bëri nag react ci li nga xamante ne mooy ci loolu su ko defee loolu tamit nañ ci ñëw ak leneen ci suñuy xibaar nañ ci toftal li nga xamante ne mooy newspaper review bi ci niñ ko di defee saa su ne ci plateforme bi su ko defee ñu dal di soobu ci li nga xamante ne mooy ci news stories yi tey ci suñu programme. Well, viewers, wherever you might be watching right now, we just remind you again, you are with us on this, of course, edition, or should I say the midweek edition of the Good Morning Africa here on Africa TV. So we begin, as always, with our studio stories. And, of course, we would start with matters of, the coronavirus impact and its matters. Now, shops and stores within the Latrikunda market were forcefully sought by the police anti-crime unit on Tuesday. The enforcement is in line with the government's order for suspension of non-essential services for the next 45 days with aim to curb the spread of the coronavirus. Market vendors do not, however, welcome the move on the basis that their survival rests on their businesses. Here is what some of them had to say. ba ñu ñëw tëj dañ xamul luñ lekk kenn ku nekk lu man fukki nit ak juróom sa gannaaw man mi dama yore ñetti jabar bu ma xëyee dem toog ñu laaj ma dépasse xaw ma ko te joxuñ ma lu ma nguur gi dundee kon fu ma jëm ba ñu maa tëj dama xamul lu ma lekk gis nga daw feebar boo tëjee sa kër te liggéeyuloo lekkuloo naanu la fa ngaa dee jur sax boo ko tëjee te lekku naanu la fay dee ba ñu ñëw tëj fa ñu xamul luñ lekk su ceeb juróomi junne wala fukki junne ñu mën a tëj suñ place amuñ luñ lekk ba ñuñ ko sa en lafta min na man sakunda e minke ibe wato le dilana ni ko nyen ko jannin talal lulu non te talal nani nsa kono le wasata nan so do man so ton nimbe sela bara so man da juno e nanan do ko nyen ko ala ko yalo man dia ha man say min so to man sabe mutari man sabulo kono le bare mo din tolla fo o din tolla le na tara nim fano kata lungolu marse o bunda na tay wili kilindinda nsa sino so kono bare mo ka fa mo en ko e bulu ken sa ngoy ta si so kono ba mu too ñaalati. Alors mu ngi noonu comme ni ngeen ko déggee fañ ko naka la sax fañ ko
paa bi mu ne fañ ko mënut de waaw bañuñ ko fañ ko mënut te moom leeral na position bi nga xamante ne foo ma waxee nee na moom borom ñetti soxna la te bu xëyee génnut am lim liggante ji bu la gars yi foog ñu laajte dafa mel ni daal wax bi benn la waaye ñoom moom ci marché bi lañ nekk te li nga xamante ne mooy mesures yu government bi jël wala digal yi nga xamante ne président bi wax na ko mooy place yi nga xamante ne ñu ngi ci biir marché bi moom waruñoo ubbi te ñoom gis nga stalls yooyu mooy place yii nii démba ñoom dañu ubbi woon soo moo tax police yi dem fa fexe ñoom ñu tëj ñu jógee foofu noonu ci biir marché bi. waaw moom dégg nga nag ñoom tamit lu ñu réacté ci loolu. waaw xam na doyoon na waa trop. parce que soo time bu ñu fa àggoon fekk dënn yaa ngi tàng nag. waaw waaye ak nu mu mënti demee xam nga nguur moo génnee loi te nguur moo élif yi lépp. loi bi nag lu métti la si askan bi parce que soo gisee nu ñoo waxee rek nga xam ne métti na. am na si sax koo xam ne moom dem na ba ne sax moom dañ ko na tëjal mu ne moom du tëj gars yi na ko lu tax mu ne moom su tëjee lu mu am yëpp fii la ñoom yéen ñi ñëw ne tëj leen yéen tam li ngeen a am yëpp si dox bu ngeen a dox nii la so moom du mun a dem soo loolu na jaral na ko lu nekk lu doy waar la donte le sàmm xaw na ànd ak loi bi waaye xam naa ne lu métti la te mais bi government bi xëy na ñi ngi ut solution bu ñu war a mun a booleeg loolu parce que yombul nag waaye according dama lu ma dégg sax démb sax si PRO bi sax marché yi moom dinañ tëj dina métti si gars yi ba pare seconde li foog si bitig bi foog mu sori ko 100 meters. waaw 100 meters ngay nekk waaw te boobu tam mayuñ la sax yow nga teg foofu toog nit yi ñëw di fa toog man loolu laa dégg si moom si benn télévision. anyway loolu nag métti na waaye ba léegi amuñ benn mesure bu ñu teg wala amuñ benn plan bu ñu teg pour boole ko ak loolu ak loolu ñu indi loi boobu ñu indi. comme waroon na mën a ànd ak ndàmpaay ak ay pexe yooyu parce que dana métti ku mel nii kuñ dégg mu wax nii mooy ki nga waxal ku am ñetti jabar te nga am sa place ci marché bi te da nga war na dem ubbi sa place jaay mun a am li ngay yóbbu ci dépense ak yooyu buñ la tëjloo sa place foog réaction bu mel ni foog nga def ko waaw soo moo tax dina métti trop soo ñoom ñu si bëri soo waxee rek ñu ne war na leen may ifin ñu ubbi ba 3 o'clock waaw ñu dem because ñi ngay wax ne sax ñoom bu fekkee ne public gathering leen dee bañ soo tëjee marché bi si la loolu di gën a bari sax waaye nag suñu la mayoon ba 3 ba 4 ku nekk li nga faraatu nga yóbbu ko sa kër nga dem ñibbi toog waaye daal. dàq sa war waaw dàq sa war waaye government moom indeegut xalaatam ak planam si loolu. lu mu indeegu mooy tëj dem toog si kër yi soo loolu moom xaw na doy waar. loolu benn affaire la. Mariam dégg nga soxna boobu tamit li mu wax moom mu ngi doon wax ne tamit yëf yi ñoom si yaay buñ nekk ci kër yi xale di ñëw di wax ne yaa lii laa bëgg ak yooyu te su fekkee ne ñoom xëyuñ dem ci marché bi am li liggante loolu dafay metti loolu tamit waaye nag tamit buñ fàtte boo gisee ñu def lu mel ni bëgg a tamit aar nit ñi dajaloo gi bu ñoo la ñoo bañ ci marché bi ak yooyu waaye nag nguur gi tamit jàppale bi ñoo wax ku ne muñ cee wax waaw ku ne muñ cee wax foog naa loolu tamit ci nu mu gën a gaawee xeeb nañ ko te war nañ cee mën a def dara. waaw Amadou man su ma gis-gis sax marché bi mun naa ñàkk a tëj. waaw dañoo def regulations si marché bi boor bi du ëpp fukki nit at a time boor bi du ëpp fukki nit at a time. xëy na fi ñoo ndugee sax mun nañoo def 20 at a time parce que suufu yaatu na te doo mun a wax 10 at a time. waaye comme suñ ko jógee rek tëj ko rap nii rek ba pare yow nga ne nit toogal te joxuloo ko lu mu toogee loolu naka la mu war a mun a demee nga ne toogal koo xam ne lu mu am si marché bi la koo amee lu ma dundal njaboot bi si marché bi lépp lu faj soxla bu mu war a faj si marché bi la koo fajee du luyaas du ndox du courant nga ne ko toogal te fi Gambie fu mu nekk nii ñun minetuñ leen dem su toogee kaas ba waam jee fan la koo jëndee su toogee ñu dog bili courant bi fu mu nekk nii jamono coronavirus bi kan moo laa nangoo ibil bunti këram ne la kay nga root kenn du la ko may su doon may ñoom duñ tëj pop lii marché bi because Gambia melut ni comme developed countries yi nga xam ne ay supermarket ñoo am ak yooyu noonu ñun marché lañ am te marché bi daf dee cokop torop so dañoo wàññi lii ñu def police yi ñu deploy police si marché bi ñuy réguler ñaata ñooy dugga ñaata ñooy génna waaye tëj marché moom is not an option. ok waaw tëj marché is not an option waaye nag fu mu nekk nii loolu moom am na ba pare comme niñ ko gisee dogal la bi nga xamante ne nguur gi moo ko jël xanaa kay lu ñoo wax rek mooy kon niñ ko doon waxee rek ak ñu bari di ci wax mooy nguur gi tamit foog ñu am beneen taxawaay jàppale ñi nga xamante ne li affect na leen comme dem nañ ba gis ne du ñëpp ñi nga xamante ne mooy la li affect am na ñi nga xamante ne ba léegi fu mu nekk ñu ngi gën a dem def seen business bu fekkee ne
yaa ngi nekk 100 meters away from the market mun ngaa ubbi jaay sa normal business waaye su fekkee ne yaa ngi ci within the market dajaloo bi xëy na contrôle nit ñi Mariama li moo wax xëy na loolu tamit du yomba xëy na moo tax nguur gi bëggu ñoo jël chances comme feebar bi day wàlle ci nu mu gën a gaawee te dafay bañ booloo jaxasoo bi fale te marché moom ku xam marché loolu moom beneen affaire la surtout marché mel ni Serekunda Latrikunda ak yeneen marché waaye tamit ñii seen mbir moom war nañ ko mën a seet yaay bari ak yaay moo amee sax lu wax su mënoon a am baax na because léegi foo gis si àddina bi ku ñëpp ñu ngay teg pexe am na ñi nga xam ne ni da ngaa shopping ci online shopping bi am na loolu amutoon waaye léegi la gën a bëri si fekkee amoon na sax waaye fii marché yi ñoo amul benn buntu marché yi $100 fu la neexee duggee dafa naxaree contrôle pour nga def ko groupe by groupe waaye su mënoon a nekk marché yi su organisation nu mu war a mel tey moo tax amul lu bëri feeñ na si lu ñu war a def lu bëri after corona lu bëri li ñu war a def feeñ na because démb sax askan bi ñu bëri wax neen sax te nag man daal aw ma yaakaar ne gouvernement bi dina génnee somme pour jox ko ñu war a dem toog seen kër yi because man gisuma la somme bi ñi ñaa ngi ko yaakaar le woon si this 500 million but 500 million bi is for the Minister of Health. déedéet gars dañ joxe ne 800 million la ñoo jox pour lekka yeeg lii bi waaye su dee am na ba pare sax wala lu munti doon dafa yéex ba pare yow yaa ngi tëj nit ñi di leen teg di leen staff ci fekkee release aguloo 800 million bi nga promise nit ñi dafa am nuñ laa xoolee daal waaw day na waar daal anyway xëy na ñoom lii yëpp mu ngi ànd ak seen plan waaye war nañ di génn di wax daal loolu moom am na si solo bu baax a baax mooy comme gën a leeral li nga xamante ne mooy taxawaay bi waaw loolu moom dafa am solo parce que tamit comme ni nga ko waxee saa su ne ñu bari moom fu mu nekk nii bëgg nañoo xam yëf yi naka la su ko defee mu ngi noonu war ñu génne press release bu nga xam ne ok dafa mel ni yaa ngi bëgg a dem waaw exactly dañuy continuer gannaaw loolu ñu wax ci leneen tuddoon naa ci gannaaw ci ndorte bi WHO ñu ànd ak loolu now following the waves of reaction from different corners of the continent over racist comments by the few scientists in France, the WHO has responded that Africa is not target for testing of COVID-19 vaccine. Director General of the organization condemned the ideas as a colonial mindset which has no place in the principles of globalization. More details of that in this report. The Director General of World Health Organization has condemned the idea by French doctors that Africa is the potential ground for COVID-19 vaccines as a concept of the colonial mentality that represents a disgrace in the 21st century. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus argued during a press briefing on Monday that Africa cannot and will not be a testing ground for any vaccine. Couple of scientists who said the testing ground for the new vaccines will be Africa. To be honest, I was so appalled, and it was a time when I said, when we needed solidarity, this kind of racist remarks actually would not help. It goes against the solidarity. Africa cannot and will not be a testing ground for any vaccine. We will follow all the rules to test any vaccine or therapeutics all over the world using exactly the same rule. Whether it's in Europe, Africa, or wherever, we will use the same protocol, and if there is a need to be tested elsewhere, to treat human beings the same way. Dr. Jean-Paul Miro, head of intensive care at Cochin Hospital for Paris, and Camille Loch, head of research for Insamtok, generated the idea on Wednesday during a panel on the French television channel LCI. These comments sparked controversy, with Africans across the continent raining condemnations to what is better described as racism. Dr. Tedros expressed disappointment with the scientists and condemned their suggestions as a disgrace to the principles of the organization. And the hangover from a colonial mentality has to stop. And WHO will not allow this to happen. And it was a disgrace, actually, and appalling to hear during the 21st century from scientists that kind of remark. And we condemn this with the strongest terms possible. But we assure you that this will not happen
in Africa. One of Africa's former best footballers, Didier Drogba, denounced what he called demeaning, false and most of all deeply racist words from the French doctors that Africa isn't a testing lab. As of April 7, there have been over 1.2 million confirmed cases of COVID-19 and more than 69,000 deaths globally. Out of these figures, Europe counts more than 600,000 confirmed cases, while America records nearly 400,000 of the COVID-19. Meanwhile, about 7,000 cases of the coronavirus are recorded in Africa. Reporting for iAfrica News, I am Yamundaw Gueye. jërëjëf Yamundaw Absa Gueye te moom ñaar yëpp laay boole waaw su ko defee mu ngi noonu ci report bi comme ni nga ko waxee ñu dellu ci li nga xamante ne mooy ci nu liñ dégg noonu léegi ci biir report bi WHO daal di génneel li nga xamante ne wala sax ñoom tamit ñu wax ci gannaaw bi nga xamante ne coow li moom si woon na fan yëpp ñu bari ñu ngi cee wax. gannaaw bi nga xamante ne mooy ñaari French doctors ñoom ñoo génnee wax ne war nañoo indi fii li nga xamante ne mooy garab bu ñu yaakaar ne dina mun a faj coronavirus ñu testé ko Afrique loolu nag tax ñu bëri réactif ñu ko mel ni Drogba comme ni ngeen ko gisee noonu ñoom Samuel Eto'o ak ñeneen kilifa ci Afrique condemn loolu ñaawlu ko daxalu ko tamit waaye tamit WHO nee na ñun loolu duñ ko mën a seetaan ndax bokkul ci li nga xamante ne mooy ci lu gën la ci niñ ko waxee sax wala tamit kenn xalaatul wala yomba nañ sax jamono jooyu ni di xalaatee lu mel noonu moom mooy WHO directeur bi ci kàddu yi nga xamante ne nee na bu loolu am process la te ñoom nañ fekk loolu ñu sàmma ko ba mu mot fekkee du demee daal comme ñooñu nuñ ko waxee. taxawaayam am na solo bu baax te loolu la doon xaar gis nga tam ñeneen ñi nga xam ne doomi Afrique yi ñu ràññee la ñoom itam taxaw nañ si mel ni ñoom Didier Drogba ak Eto'o ak ñeneen mu nekk lu nga xam ne xalaat bu naxari Afrique la buñ ko déggee xaw ma nag lu si biir lan la parce que social media bi moom wax ji bari na fa trop waaye ak nu munta demee rek comme que yëg nañ ko daal ñu fàggandiku pareel ko ba nga xam ne ni yu mel noonu ñu bàyyi suñ xel rawat na suñ góor yi bu gos lu doy waar la te dafa xaw a ñuru sax xebaate bu gos yow yaa defar kay yow seetal rek foog war nga ko mën a seet foo ko tese waaye nag ñun de néew doole ba nga xam ne lépp lu jóg rek ñu ñëw waaye léegi nag bu ngi si nit ñi ba nga xam ne léegi péngu sax kenn óolatu ñu def la ko pour foog ne yi no affaire boobu am na docteurs yi nag seen xalaat lu ñaaw la rafetluñ ko ñun africains yi dañ koy ñaawlu bu baax a baax te wax ne nag man bi ma ko gisee njëkk a gisee sax mooy Barack Obama former président bu America xaw ma ndax moom la moo ko bind xaw ma naka la gisoon naa ko social media bi tamit moom sax moo ci njëkk a wax mu ne moom loolu buñ ko nangu te moom mënut a seetaan loolu moo tax mu njëkk a benda alaat africains yi ñu teel a bàyyi seen xel lu mel noonu bu amee li nga xamante ne mooy vaccine wala garab bu jógee ci Europe wala Amérique buñ nangu ñu tesee ko fii parce que loolu risque la te tamit waruñ koo nangu sax indi definitely si luñ xam waruñ koo nangu donte le sax ñoom yu bari mun nañ ko fee dugal fekk ñun duñ ci xam dara waaw xëj na sax lu am la amati xëj na bii def yàlla moo leen feeñal rek bilaay waaye su ko defee bii moom nañ ci déggaat suñu tànk bu mu am ak kopparang si nag nu ma ko déggee koppar yi bëree si waaye si fekkoon ne sax ñi ko am lañ dem péngu ko pour ñu wér loolu sa kan understand waaye dugal la ko ba pare lifin la ko loolu lu koppar yi bëri daal man moom doy na yaay Mohamed waaw man daal comme lii bi comme ni ko docteur si jógee wax rek it's an insult to Africa so moo tax gars am this type of reaction from important people all part of the world waaw from jógee si footballer si ex président bi ni ko Amadou waxee ak yooyu noonu waaye the thing is comme dañu xam fu mu nekk right now comme àdduna bi dafa develop bu nga xam ne comme dañ stop this using the guinea pigs time boobu guinea pigs la gars yi daan tester vaccines animal living bi den di animal regulatory something ñoom ñoo jóg ñu baan loolu noonu ne comme rab yi tamit dañ am rights ñuy jóg feebar buñ am ñu leen koy inject ñuy testé foofu noonu ndax dina faju so nit tamit su doon may ñoom daal ñu lifin comme ñu seet daal fay nit xaalis daal ñu ne voluntarily comme ñu def an advertisement pour nit jóg voluntarily mu dem gars yi defal ko coronavirus bi ñu test vaccine bi si moom den ñu fay ko xaalis moo gën this type of statements because lii dafa tax sa world bi dafa jaase right now comme we are in trying times the whole world is in trying times so this type of statement su waree jóg rek dafaa gën a métti media bi dafaa gën a jaxasoo waat so dangaa gis ne comme this type of rumors di naka la Chinese government bi ak that billionaire that came to donate Africa the whole of Africa vaccines waaw dem na ba nga xam ne comme Gambian people bi léegi dafa dem ba trustaatu those things because ñu ngi foog ne it's the same thing
so comme nit ñi da nga di try pour explain leen sa waaye duñ bëgg a understand because comme que French scientists yi def nañ that type of statement rek jeex na comme they have this mistrust of what the Chinese people are doing for Africa. ok loolu moo xew su ko defee ñu bàyyi ci xel waaye nag comme ni nga ko waxee rek dara amagul su ko defee ñu compter ok su ko defee ñu continuer suñ team bi ñu ngi ci biti ñu jéem a wax ak ñoom ñu seet daal fi nga xamante ne fa lañ ne jamono ji ñu ngi fale ci Kanifing code bi am na li nga xamante ne mu ngi fa xew jamono ji su ko defee ñu jéem a seet lu ñoo lenk ak ñoom we'll move on from that because, of course, we'll talk something different now and come back home. Now, enforcement of presidential orders to tackle spread of COVID-19 is now intensifying with legal actions. The Kanifing Magistrates Court has since Monday been hearing cases of traffic regulations with more than a dozen drivers being convicted. The crime ranges from overloading to hiking in the transportation fares, contrary to the orders given by the president on March 26. Well, iAfrica is monitoring court proceedings at the Kanifing Magistrate Court, where Ibrahim Abba is live on the line. Well, many thanks, Ibrahim, and of course, thanks for joining us. What are the cases with the drivers? Yeah, thank you. Since Monday, we understand that the enforcement of traffic regulation cases are being had at the Kanifing Magistrate Court here, so that 16 drivers have been convicted so far with fines of $5,000 each on Monday. Yesterday, that is Tuesday, cases continued in the chambers here. So these cases form part of the enforcement process of the orders given by the president that drivers need to scale down the number of passengers, and also the transport fares need to come down just to curb the situation of COVID-19. So these orders were made by the president some 10 to 20 days ago. I mean, on the 26th March until today, the orders, some part on the traffic has just been reduced to mere pronouncement. But now what we are seeing with the coming of this week, I mean, is the enforcement of these cases, that the Kanifing Magistrate Court is being busy to prosecute cases. That means the police or traffic police have been, in out and about to, track down drivers who are not obeying these, these pronouncements from the president in this situation of coronavirus. All right. Now, what are the arguments like and court decisions? Yeah, we know it is popular for drivers to avoid court, cases. Drivers are not court friendly. Once they are arrested or stopped by traffic police, they prefer using the alternative means of getting their freedom than coming to court. So it is very rare to see a lot of drivers coming to court, even though they break the law or whatever the case might be. They prefer settling it out of courtroom. So that is the situation with drivers. But now, with the enforcement going on now by the police, we are seeing the number of cases involving drivers are increasing. So this signals that drivers now cannot avoid cannot continue the normal trend. They must come to defend themselves. But we know also drivers are not used to court cases so much that whenever they are brought in here, they are easily convicted. So we questioned the president of Transport Union one time, why are drivers so much in haste to offer financial gift or bribe the police? The response is that is not proper. It is understood that bribing the police or paying to have alternative resolution for the dispute is not the perfect way, especially when it is done on the street with the police officers in uniform. But now, if
maybe the police feels that this is the right time to bring them to court. That is the hellfire for drivers, where they always want to avoid, because it wastes their time, it also takes their money, and it also counts in their integrity. It brings them down. So drivers never want to come to court. But at the moment, because the president has made several pronouncements, and then it is not only on the transport industry, even in the commercial field, price controls are being control, of course. That is the president acting on emergency powers. So he has now all these pronouncements that the enforcement officers need to definitely actualize in the country. So this is the reason why the Kanifing Court, which is a central court in the Kanifing municipality, and one of the major courts in the country, to prosecute all these cases. So the arguments are likely that drivers will either try their best to justify why they must overload, or why they definitely need to maintain the transport fares or increase them. That is the question. But anything to be discussed over here should be on point of law. All right. Now, on the sides of the drivers or transport union, is there any solidarity with the drivers that have been arranged? Yeah, we know that following the pronouncement of the president that drivers should no longer carry the normal capacity of their vehicles, the transport union issued a press release, appreciating the announcement as their contribution to COVID-19. But, they go further to advise drivers to be law-abiding. But the drivers over the period have been complaining that, to reduce the number of passengers is not the right thing to do. So they are working at a loss, constantly at a loss, so which is not bearable by the drivers. They continue talking about this. And recently, what we see as of Monday, there was a strike. They decided to sit down in Brikama, the main car park there. There was no car plying because the drivers felt that, they are just like donating whatever they have to get back to the traffic. They are not getting anything back as a result of their work. So the drivers definitely are not happy. But the transport union also is now changing the narrative to say that they are disappointed with the orders from the government, knowing that this is a state of emergency. They have very little to do, because if you don't go to work, you don't earn money. But also, could you go and defy the orders? That means you will be brought to court. So what the police are doing now is to enforce what the president has asked them to do. And this has been strengthened by the National Assembly. We remember last week that the government requested to extend the state of emergency to 90 days, but the National Assembly, scaled it down to 45 days. So now, whatever the situation is, this is likely to continue for the next 45 days. So, and it is only court orders or court proceeding that will decide what exactly is wrong or what is right. All right. Interesting, by the way. Now, talking about the police, one may ask, why is the police so sweet these days? And we have seen sorting up subs as well. The police have never been left behind, especially the anti-crime unit that has been, acting, on extrajudiciary measures. That is, before even the state of emergency was declared, that they have been asking, shop owners to shut down, which was not in line with the pronouncement. This was later on corrected by a press release from the presidency, that is the government spokesperson, to clarify that the shops that should close are those that are dealing in non-essential services and those that are like 100 meters away from main markets. So this was later on verified. This is to show you that the police are always ready to enforce. But now it has also, shifted to the traffic police, because it's like the president has appeared 2 times or about 4 times, because he have given a state address 2 times in the English language, that is the official language. He also has spoken in the local languages, the Mandingo and the Wolof already, meaning that his message has gone across the country now. Whoever doesn't understand English will get his message in the local dialect. So
now the police have no excuse, and this is the right time they also, enforce, the reason for putting on the uniform. So this is a government where when the center clicks the button, so all the channels are supposed to, shake up, to vibrate in, compliance with the presidency. So definitely the police are acting now, and this is likely to continue for, like we said, for the next 45 days now. Senior editor and correspondent of Africa TV, Ibrahim Presba, thank you very much for your time. And stay safe, by the way. Yeah, it's my pleasure. Thank you. Thank you. Of course, he's with the Africa's roaming team, of course, crisscrossing the country, following updates and situation of the country with regards to the impact of the coronavirus. As you may already heard from him there, he's, of course, we were speaking to us live from the Kanifing Magistrates Court. Affaire drive ay ak situation transport bi mu ngi continuer di wéy fu nekk ni yëf yi àgg na koot waaw dafa mel ni daal coronavirus moom code bi sax yëf yi dugg si dafa woon fa ak transport bi démba ñu ngi ci doon wax ay gis nga ñu li nga xamante ne jàpp nañ leen mooy driver yi nga xamante ne jàpp nañ leen ñu ngi dañ yokk paas wala bañ a ànd ak li sarta yi nga xamante ne jox nañ leen mooy wàññi seen passager wala seen client yi tax ñoom ñu jàppaleen ba yóbbu leen koot am na ñi nga xamante ne leen daan ci ay 5000 ak yooyu gis nga yëf yi nu moo demee jamono ñi tamit. waaw day na waar trop nag waaye man daal affaire bi daf ma xale moo tax ma bëggoon a laaj am na laaj bi ma bëggoon a laaj Ibrahima. fay na da nga ko mujjee laaj ndax gis nañ solidarité bi foofu driver yi ñëw nañ ak président union beeg ñooy noonu di garage chairman ndax ñëwoon nañ fa pour jàppale seet si itam jàppale si gars yi. ba war leen a utal sax looya waaye dama xam ne mais bi loolu sax àgguguñ si. waaye lu doy waar la because yow doo mën a wax driver bi ku doon F14 nga ne ko ne mu génnee beneen seebin bi den defut loolu rek immediately ñu appuyer court ñu daan leen lu ñu leen daan tam doon tele loi la waaye lu doy waar ba lu ñu war a seet loi bi lu indi loi bi tam waroon nañ ko seet tam jéem a seet beneen solution. waaye tam foog tam drive yi jéem a xam na rek lii nguur la te loi la. waroon nañ ñëw tamit xëy na sax doore yëf yi ak ay woon leen. ak ay woon waaw woon leen ñooy leen lii bu leen ko defati ak yooyu. te lii mun na indi beneen affaire bu nga xam ne mun na gën a métti si nit ñi. because comme nu gars yi ñëwoon leen fi démba West Coast président vice président bi ak président transport union ñoom bu ñu jëlee décision pour taxawal moto yi dina métti si askan bi nga xam ne ñoom ñoo tax ñiy def lii. te defe ne ñoom teg nañ leen coono bu nga xam ne ni di driver si waroon leen la mun a jéem a may chance tam tuuti pour jéemoon leen a woon jéem leen a waxal tam nu mu fa demee waaye nu mu demee nii rek fat yóbbu ko caaj ñi fay doy na waar trop xam naa ne ñoom itam buñ réacté dina xala métti si askan bi trop parce que nag wax dëgg yàlla métti na lu ñu wàññi si foyel bi xeeb nañ ko second li forcé nañ leen ba leen ne moto bu nekk 6 lay jël ak driver muy 7 so plus nga jéggi loi boobu noonu ñu ñëw dalaat si sa kaw yóbbu la code at the same time te balaa corona buñ jéggi woon loi duñ daan dem code bi nii ñu lu tax ñu gaaw a gaay yóbbu code te balaa lii driver yàgg naa jéggi sarta ba pare te immediately yóbbuñ ko code bi lan moo tax loolu lu tax loolu mu demee noonu. waaw ñang comme the thing is xam nga right now comme li nga laajte ni Discord mun naa am feebar bi moo tax comme ñu def strict measures because comme dañoo try to contain the spread of coronavirus. kon loo moom moo tax loo tam dafa xam loolu. affaire yi feebar bi. moo tiital ñëpp moo tax gars yi di gis the strict measure. waaye lu gars yi war a understand mooy driver bi tamit nit la apprenti bi tamit nit la. te si moto bi la gars yi di amee lu gars yi di yóbbu kër. lu gars yi di fayal lay si lu gars yi di jëndee essence. so yow wax nga ko ne na wàññi half 6 already ba pare. wàññi loo ko essence dala si loolu doo wax ne da nga wàññi essence si dala si. so pare still on top of that nga ne wàññi waat paas loo expect mu yóbbu. lan la moo versé démba transport yi lan la moo jënd ñoom jàppuñ ne paas wàññi nañ sax ñu ne président bi lu mu fi wax démb ne loolu mistake la ci ministre bi. dañ génnee round tarif according to li mu wax moom. waaw waaye nag ñu bëri jàpp nañ ne comme ñoom am nañ tarif seen mobile bi lu ñu wax loolu la ñoo fay te loolu mu ngi indi jaxasoo diggante yenn ci client yi ak ñi nga xamante ne mooy. te man dama foog ne foofu la de mais bi foofu la. waaw foofu mooy problème bi si paas bi wàññi nañ ko wàññiwuñ ko mun na am sa problème bi sax li yóbbu gars yi koot si loolu la war a nekk waaye. ba pare yet still sax su dee comme dañu wàññi paas bi wala wàññiwuñ ko driver bi ak apprentice bi loolu la gars yi di yóbbu kër foofu la gars yi di survive soo waxee ne dangaa wàññi paas ba pare comme right now nit ñi nekkuñ sax di liggéey because comme ñoom óor na ma ne di yóbbu coronavirus bi starté ba tey benn driver wala benn apprenti mun laa wax ne dajale naa 5000 soo ko waree find this 5000 des foo expect mu fay ko da nga ko lifin rek jël rek
waaye comme du am solution xanaa mbokkaa mi soo yee mbokkaa mi jóg ñu teg fu mu nekk ku nekk mu ngi dabali léegi soo jógee yow lu ndaw li nga dencoon pour yow ak sa njaboot nga jóg di ko dem génnee ji sa nit si court so comme lii tamit dégg la xëj na dañoo try to contain the spread of coronavirus waaye dañu war a tamit seet tamit askan bi because soo findee nit 5000 mënu koo fekk jabaram du toog yaay jabar bi du toog sa yaay du toog sa sister si duñ toog because duñ bugg a seetaan seen mbokka mu nekk kaso so suñ jógee dabal luñ dajale fi in toon yéen a ngi promise nit ñi ne da ngeen leen di jox lu gaay dundee wuñ loolu pare lu gaay am lu ñu war a dundee ñu dajale ko tam jox la ko yow luwaa bi pour bul tëj kooku noonu so no expect askan bi pour gaay def waaw mu ngi noonu jàngat la su ko defee lu des ñu bàyyi leen ko situation bi ak nu moo demee jamono ji ci réew mi ak coronavirus bi ak taxawaay nguur gi ak yooyu mu ngi noonu daal su ko defee ñu quickly rek move on bu jeexal si studio stories yi dem fale ci South Sudan wax ci tolluwaay coronavirus tamit ci réew boobu now coronavirus coronavirus diseases continue to spread around the world with more countries registering the contraction of the virus. The latest country to confirm the registration of the pandemic is South Sudan, whose government announced the country's registration of its first case, a patient on a 29-year-old staff member of the United Nations mission in the country. She is said to have entered the country in late February from the Netherlands. Let's have more of that in this report. South Sudan's government says the patient came to the country in late February from the Netherlands. She is a 29-year-old staff member of the United Nations mission in South Sudan. The UN says she was quarantined on arrival for 14 days, cleared and then started work. She interacted with many people in the eastern part of South Sudan where she was deployed. A few days ago, she fell sick and now tested positive for the COVID-19. South Sudan's government says it is doing all it can to try and prevent the spread of the coronavirus. We'll do the tracing of the individuals that have got into contact with the lady. Most likely will be tested to see whether they have got infected or not. South Sudan has one of the most underdeveloped health sectors. Long years of civil war destroyed the little health infrastructure in the country. The World Health Organization says it will continue to assist South Sudan to try and halt the spread. We have put in place a treatment facility, which is not far from where we stand. And this facility is ready to accept patients, and it's been accepting some of the suspected cases. We are working with the ministry and the partners to ensure that we expand the capacity of this center to be able to take any additional patients. South Sudan's government has already put up measures in place to prevent the spread of the COVID-19. Juba has suspended all international flights. Schools, religious functions, and other social functions that bring together more than 5 people are suspended. Shops that sell non-food items are also closed. ñoom South Sudan bokk nañ ci réew yu am coronavirus léegi comme ni ngeen ko déggee noonu ci biir report bi registré nañ seen first case ñoom nag bokk nañ ci réew yi nga xamante ne réew yu mujj am coronavirus waaye réew mi tamit nu mel ci situation bi taxoon nañu bari ragal tamit bu fa duggee ñu ñaan ñu teel ko contrôle parce que ñoom ci situation buñ toll la xeex mi ak yooyu am na lu bari dañ leen manqué ci ay jumtuwaay ay situation daal South Sudan mooy loolu soo bari gars yi yaa ma gën a xam su ko defee ñoom tamit ci jàngal rek just quickly am nañ seen first case du doomi réew mi waaye comme gis nañ yeneen réew ñu bari dañ leen import case te noonu lay lawee ñu am yaakaar rek nañ ko mën a contrôle bala situation bi di law ci réew moom xam naa ñoom sa loolu tax ñi gaawoon a jóg ñoom fagaru parce que dëkk bu comme noo ko waxee dëkk bu nga xam ne den yàgg si xeex waaw dafa néew doole waaw dafa néew doole xeex bi yàq na seen bagage yi seen lopitaan yu bëri amuñ lu ñu war a am so bu fa duggee dafa doy waar xam naa ne ñoom jamono ji ñoom tam tiit neen waaye xam naa ne dinañ ko gérer comme ko benn rek la te kooku dëkku fa neen fexe ba kooku bu mu génn rek ñu teg ko benn place bu li fi ne ñu delloo ji ko sax lu ma gis ci report bi kon dafa miin ne comme coronavirus can stay longer in somebody's body because da nga wax ne depuis late February waaw ba majjee non moom si la waaw si la jógee waaw waaw ba majjee ba February waaw mu ngi amee ak coronavirus boobu te luñ ko am so te dañu wax ne a period of 14 days which means ne coronavirus dina stay longer than that in your body bala symptoms si di persist
I think 14 days bi si leen door a xam ne mu ngi si yow. mu ngi si yow waaw. ok 14 days bi loolu moo tax ñi ñoo teg ni break dañoo am 14 days suñ la cegee si la lifin bi di xam ne am waaye ne fekkee ne mu ngi si yow after 14 days te demuloo ñu ceg la loolu dafaa nekk si yow rek di si yow rek si yow xëy na tam balaa loolu mu tëddal la daal waaye 14 days bi mooy période ñu xam ne kii mu ngi ko amee ak amee ko. according to docteur borom xam-xam yi daal loolu la ñuy wax. ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci ay yëfi wér-gu-yaram ak yooyu. waaw su ko defee waaw ñu am yaakaar rek ne situation bi ñu lifin su ko defee loolu mooy daal di jeexal suñu studio stories yi rek ñu daal di jël pause bu ndaw et short break incha allah. ñu dellu ci léegi ci second half bi wala sax ci li nga xamante ne mooy newspaper review bi ñu seet lan moo gën a fees tey ci ëtt kër yeeg lekkaay yi que niñ ko day defee saa su ne gërëm leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñu dem ñëwaat léegi ànd ak newspaper review bi. all right mu ngi noonu ñu dellu ci newspaper review bi kon niñ ko dee defee tey ci suba si la ñu seet ñoom lan la ñu indi si seen xibaar ñu fàttali rek ne Star GSM ñoom ñoo dal di dooleel li nga xamante ne mooy newspaper review bi ci programme bi ñu gërëm leen bu baax ci dooleel li nga xamante ne dooleel nañ programme bi ci newspaper review bi ñu fàttali leen ñoom tamit lépp lu nga xamante ne lu aju ci wàllu mobile ak li moo àndal boo leen demee seen maakaan mu ngi fa ci nu mu gën a amee solo ci nu mu gën a yombee tamit seen béréb wala seen maakaan mu ngi ci Tabokoto Latrikunda ba Westfield ba Brikama ak yeneen dëkk yi ci réew mi su ko defee noonu la ñoo dal di def rek ñëw ci soxna Mariam ban ak ban lañ am tey ci newspapers yi. waaw ci newspapers yi tey am nañ Standard. am Point am Foroyaa. waaw su ko defee ñoo am. ñoo am su ko defee Standard Foroyaa ak Point. Point waaw ñu dooree ko ak Standard newspaper. waaw ñu read seen headlines yi. headlines yi IEC still awaits BAC notification on Sonko's fate. AG must not allow anyone to use him for political gains. M5 Jallo says Barrow snubbed him, denies rejoining GDC. Albert Market vendors decry closures. And finally, Sanyang resigns. Sane bounce back as governor. Wow. Consent headlines. Okay, su ko defee ñu ànd seen story si benn ñaar. ñu ànd ak Sanyang resigns. Sane bounce back as West Coast Region Governor. The newly nominated Ombudsman Bakari Sanyang has now resigned from his post as Governor of West Coast Region, a key dominant by the National Assembly, which will confirm his new job. According to reliable sources, the governor handed over the office on his deputy Musa Suso on Monday and is expected to send his resignation letter to the National Assembly Committee. Wow, kii Sanyang la moom dafa war a dañ ko nominate président bi daf ko nominate as ombudsman, so ñu ne resign from his post as governor West Coast Region, ñu ne hand over na office bi si député Musa Suso, so ñu ngi xaar tamit mu ngi xaar pour joxe lettaram si National Assembly Member Committee bi. waaw démb rek ñu ngi ci doon wax ci loolu moom gouverneur bu West Coast Region ndax buñ ko tànnee mu nekk ombudsman bu réew mi fu mu nekk ni foog mu war a resign te foog naa loolu la def comme National Assembly ni ñu ko doon sàkko moom nag fu mu nekk ni xibaar bi du mu ko indee def na ko Sanyang dem na Sane ñëw na loolu nag dafa mel dafa bounce back so loolu lañ noonu lañ ko waxee su ko defee luñ yaakaaroon na dina ko def te foog naa noonu la tamit la war a mën a demee balaa moo dem jël place bi nga xamante ne président bi boobu la ko bëgg a dénk ci jamono yuñ toll. waaw loolu lu am solo la kon xam nga lu tam National Assembly ñu ko doon sàkku si moom ne foog mu resign. waaw kon def na loolu kon am na yaakaar ne léegi tey si lu gàtt rek dinañ ko gis mu nekk si office boobu noonu waaw. incha allah am na solo bu baax a baax. waaw su ko defee ñu seet beneen. Saane tam moom nekkoon na fa sax. waaw exactly dafa dellu si. dafa ñu ànd ak IEC. IEC still awaits BAC notification on Sonko's fate. The Independent Electoral Commission has said it has so far not received any notification from the Brikama Area Council on state of the chairmanship in the council.
The chairman Sirifo Sonko was expelled by his party, the United Democratic Party, last week, a development which means that he loses his elective position automatically under the Local Government Act. However, to IEC's electoral office, Sambu Jangjai, the election house will have to be first notified by BAC before it can announce the position vacant or call a by-election. Alors, waaw li IEC ñoo wax ne Brikama Area Council gars yi joxeeguñ notification bi ne Sonko daaxal nañ ko last week bu ko UDP daaxee loolu dafa def su la sa parti daaxee daal sa local government office danga ko dee lose so ñoo waaye ñoom IEC ñu ngay wax ne Brikama Area Council ñoom joxanguñ ne notification ne Sonko lose na palaasam bi ba balaa ñoo joxe ne balaa ñoo announce ne Sonko lose na office bi wala ñu waxaati pour ñu def by election. waaw jamono ji moom Sonko bokk na ci ñu gën a siiw ci réew bi ci ay ci newspapers yi. daanaka every week dafay génn benn wala ba ñaari yoon. bu yàggut leeral na moom ci côté bu mu nekkee nee na moom résidence yi nga xamante ne parti bi loolu lañ fa woot li tax ñu daaxa ko moom nee na loolu àndul ci waaye nag moom du ci wax lu bari parce que moom mu ngee doxal liggéeyam comme ni nga ko dénkee woon. léegi nag li ci ne mooy su fekkee ne parti boo ci bokkee nga dem ci tuuri parti bi nga dem élection buñ la dàqee ci parti boobu acte bi lu mu wax mooy local government act bi mooy ne yow da ngay ñàkk sa place boobu automatiquement ci saasi ci nuñ ko waxee waaye nag fu mu nekk nii AIC tamit ñu ngi leeral ne ñoom jotaguñ benn bataaxal bu jógee ci Brikama Area Council dem ci ñoom wane na taxawaay bi lan la pour ñoom ñu xam ne dañooy woote li nga xamante ne mooy by election wala dañoo oote vacancy am na foofu ci Brikama so yëf yi foofu la toll ndax UDP nañ am beneen réaction wala beneen doxalin lu ñoo def ba loolu am loolu nañ ko xaar ci ñoom wala su fekkee tamit dina am leneen lu ci juddu lu bees ak yooyu ñu sewee xaar daal naka lay demee parce que politique mu ngi ci biir tamit. loolu tam gis na mun naa am tam loolu councilor si am nañ si responsabilité ñoom ñoo councilor seen boppa waaw waaye xam naa ne UDP dama foog na ñoom maybe lu si nekkoon seen rôle def nañ ko wane ne ne daxaa nañ kooku waaye Brikama Area Council bi itself foog naa ñoom moo mën a bind IEC ne kii nekkaatu fii génn na something like that. waaw te loolu amagul because kii nu mu la waxee barki démb rek. nu mu la waxee moom daal mooy chairman te mu ngee def liggéeyam. so dama xamul na ay si itam ndax yoon may na leen pour ñu dem na ko na génnal. ñu def néeg li wala ñoom loo waxu ñoom kay ñu ne ñoom duñ mun a def dara foog jotuñ bataaxal. waaw léegi nag si nekkee report jógewut si Brikama Area Council back dem si IEC kon dafa mel ni ba léegi waa ji moo fa continuer di nekk te am naa yaakaar su déggoo ay counciloom affaire yi kon mun na faa gën a yàgg. acca waaw ñu seet finally beneen foofu ci. waaw ànd ak M Jallow says Barrow snubbed him, denies rejoining GDC. Former spokesperson of Gambia Democratic Congress, Muhammadu M5 Jallow, who momentarily left for the newly formed National People's Party of President Adama Barrow, has told the Standard that he regretted approaching the president to support his political agenda. Jallow, who left the GDC last year as a result of some alleged irregularities, also made it clear that he is not rejoining the GDC. I left GDC to join President Adama Barrow, but I could not have any room there. I followed him for over 2 years, but I didn't get any response from him, he told the Standard yesterday. waaw léegi kii M Jallow la moom mu ngi wax ne toppa na dafa bàyyi GDC pour toppa président Adama Barrow so ñaari at mu ngi toppa président bi waaye président bi ba léegi joxu ko place maanaam daal moom place moo taxoon pour mu bàyyi GDC mu dem NPP so toppa na ko ñaari at waaye président bi faalewul ko so moom dafa regret lan moo tax mu bàyyi GDC mu dem foofu waaye loolu tamit taxut de ne dina loolu taxut ndax dina dellu GDC moom du dellooti GDC. waaw politique la ay mbiram saa yu ne ñu gis lu bees wala nga gis leneen ak leneen ci yëf yi tey dégg na youth président bi di wax ne moom M Jallow dellu si na ci parti bi te bu ma gisee M5 Jallow mi dégg na youth président bu GDC di wax ne moom dellu si na ci parti bi waaye moom fekkee ne tey gis nañ leneen ci newspaper bi nee na moom si kàddoom dellu si déeba wut moo wax ne moom ci GDC xëj na tamit
li taxoon mu demoon ci NPP mooy ci président Barrow xëy na gisagul ko wala gisu ci boppam ak yooyu loolu leneen la politique la daal politique la ñu ne wax ne interest la sa interest fu mu ne loolu foofu ngay dem waaye nag li ma jaaxal mooy nu ñoo politiquer léegi-léegi dafay doy waar waaw léegi-léegi dafay doy waar parce que su fekkee ne politique moom pour nga am interest wala pour sa bopp moo tax ngay politique loolu leneen la su fekkee nag pour nit ñi wala askan bi wala sa da nga am commitment am goal bu nga def dara pour sa réew loolu tamit leneen la waaye daal lu ci gën a bari mooy ñun luñ gis mooy politique daal mooy fi say ceeb bi tooyee rek foofu ngay ne bu xalee dëgër rek nga ut fi ngay dem feneen so loolu mu ngi noonu rek waaw comme noo ko waxee lu doy waar la politique moom waaye xam nga yàgg naa am si politique lii waaye moom bësam nag it's a big failure because moom booy jógee bay dem war ngaa dem si lu wér waaye dafa am nag ñoo xam ne dañ leen day soxla pour ñu dem waale because président ba right now yaakaar naa ku mu gën a soxla mooy ko xam ne am na gannaaw comme nu ko mbëri di waxee mbër mu am gannaaw la soxla moo xam ne fans club yaa ngi si gannaawam kooku daal moom bu fàqee dem dina am place immédiatement waaye nag koo xam ne gis na ne yow rek yaa ñëw amaloo ko benn njëriñ tam so dafa doy waar trop peut-être sa lii 2 years nga topp ko ni kii gisuloo sa bopp ba bugg a delluwaat fi nga jógee olof yi wax naa ko de ku dem ba xamatuloo fi nga jëm nga dellu fi nga jógee woon waaye daal politique tam Amadou waru tax nit moom nag dafa bëgg a dellee fu mu jógee because mu ne moom weddi na tamit na bëggut a delloo ci delluwut daal ci GDC si yow dellu fa na parce que wëlbatiku moom damut gannaaw yi jaan toon damut gannaaw mun na dem rek te xam ne comme ko dafa bàyyi woon dem fu mu dem neexut na dellu fu mu jógee woon rek nekk fa gaay rek waaye daal politique moom boo si bilee interest rek especially self interest rek moom place daal la yow loolu moo amul njëriñ parce que war nga see comme loo wax xëy na bu bëggut place sax waaye xëy na dafa bëggoon li nga xamante ne mooy daal ñu recognize ko xam ne waaw moom tamit mu ngi ci yëf yi bokk na ci te ñu jox ko mu am si cër daal ci gàttal xëy na buñ ko joxul waaye cër tam yaa ko jox sa bopp xam nga mun naa am tamit nu mu génnee GDC mun naa am moo ñaaw so président bi tamit xëy na mu ngi sóoraale ne comme que def na lii GDC bi nga xam ne ñu ko joxoon place mu bàyyi mun naa am su ñëwee si man mu def lu gën a garaaw loolu moo tax daal Gambie daal dañuy seetante rek politique bi daal moo ngeen lim la wax loolu am na ci solo lool affaire daal bu amee gannaaw gannaaw bi moom dafa am solo waaw gars yi mbër mu am gannaaw leen boo am ne boo jógee kaar yi topp la waaw baax na ñu ànd ak point loolu mooy jeexal story si standard ñu ànd ak point man 22 arrested over 10-year-old boy's death. Yankuba's defense said TRRC has not complied with court. Siben A. Madi and Sons Limited donated to fight against COVID-19. And Trade Ministry introduced She Trade Gambia scheme. And finally, Women's Discrimination Information and Communication Bill 2019 withdrawal. Wow, loolu moo nekkoon suñ headlines yi biir point. Ko defee ñu seet si biir seen story si. ñu ànd ak man 22 arrested over 10-year-old boy's death. Police in Farafenni in the North Bank region, NBR, have arrested the Mutal Gay. Have arrested one Mutal Gay, a native of Sinchi Madi village, for reportedly killing a 10-year-old boy. The point has been reliably informed. The suspect is currently detained at the Farafenni police station as investigation into the matter continues. A source familiar with the matter and who spoke to the point on condition of anonymity confirmed the development to our reporters. Waaw léegi ñu ne dafa am benn góor bu am ñaar fukki at ak juróom 22 years moo rey benn xale bu am 10 years biir Farafenni biir Sinchi Madi village. So ñu ne right now comme ñu ngi ko arrest mu ngi si police station bi ba lifin kon investigation continues. Anyway duñ ci wax lu bari lu doy waar la te tamit dañ koy ñaawlu lu mel ni ñoom ñëpp ay xale lañ xawma li waral rey mi ak yooyu waaye li ci mënta xew daal fu bakkan rot rek loolu dafa ñaaw te dañ ngay masaw famille bi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen mbokk waaye comme ñu ngay def gestu
bu boobaa dañooy xam li ko waral ak yooyu waaye tamit ku bëgg a xam yëf yi la nga seet am point newspaper xam naa yaatal nañ ko baax ci story bi comme ci yeneen newspaper yëpp su ko defee mun ña foogoon nañ ne mu continuer waaw affaire corona bi daal nit ñi fa la ñu concentré ndekete yoo am na yeneen yi waaw gis nga su ko defee nañ seet forêt rek benn yoon ñu ànd ak forêt baa ngee daanaka jeex waaw ànd ak forêt seen headlines yi Halifa Sallah cautions lawmakers not to be accomplices of unconstitutional acts. Coronavirus cripples Gambia's leisure industry. Government ought to provide adequate resources to combat COVID-19. GID officials calls for means of mobility and logistics in fight against coronavirus. Then striking drivers want government to reduce fuel prices. And the editorial says the importance of checks and balances in democratic governance. And the question of the day says, should affliction with illness like COVID-19 be attributed to divine punishment for human disobedience? All right. Waaw su ko defee ñu tànn ci benn rek ñu jukki boobu ñu tàggatoo tax waxtu bi jeex na. waaw ñu ànd ak coronavirus cripples Gambia's leisure industry. Gambian hoteliers and restaurateurs are lamenting the economic impact of the coronavirus on their businesses after President Adama Barrow gave instructions for businesses offering non-essential services to temporarily close to prevent the spread of the virus. All restaurants along the tourism development area have closed, while a few hotels are operating to provide service to the tourists who are stranded because of the closure of the country's borders and airports. Waaw loolu noonu daal ñu ne comme Gambia fii suñ tourism leisure industry moo nekk daal Sénégambia dafa cripple because of the coronavirus dara doxatut loolu lu ko waral mooy after bu président bi joxee déclaration ne non essential workers yi daal services yi dañ am pour tëj ñu ne restaurant yëpp tëj nañ waaye benn si hôtel yi ñoo ibbi ñu nga xam ne ñoo nekk di yore touristes yi nga xam ne mënuñu woon a ñibbi parce que tëj nañ airport yi ak borders yi. waaw place yi dallookaay yi laay wax wala noppalookaay yi ci yu bëri. ci ñu fee ñëw touristes yi ak ñu fi nekk sax léegi nga dem restaurant Sénégambia keroog sax maa ngi toog rek suma xel bi laal loolu maa ngi xalaat ne soo demee Sénégambia nga war a dem si hôtel ci yu bëri ci da ngay gis restaurant yi ci yoon bi ñu ngi xam nga ñu bëri ñu ngi fa toog di dallu di waxtaan di am good time ak yooyu soo ma xalaat ne loolu yëpp nekk ni tëj na. te am na ñi nga xamante ne ñoom tamit loolu lañ yaakaar soo yëf yi daal ak ñi nga xamante ne buñ xëyoon jógee seen kër yi foofu la ñoo dem soo loolu yëpp amatul ma xalaat fu nekk nii ak Sénégambie num mel dana nekk place bu wéet waaye tamit impact bi ci ñooñu soo I felt ne dafa nekk li nga xamante ne mooy lu metti lay doon moo tax ñuy wax nguur gi secteur yooyu yëpp dañ ko war a seet ñooñu ñu jàppale leen ak yooyu so obviously dafa nekk li nga xamante ne mooy a different situation right now different place la I know fu ñu demee ñu ne New York place bi nga xam ne ñoom amuñ sax nelaw guddi ak bëccëg fu mu nekk def na teg amal ne origaay jaaxaloo war a tawe baake waaw ñu de war na leen dimbal waaye am na ñu gën a yelloo dimbal moom waaw loolu moo xam nga ko bu baax ñu nekk fii ci biir mooy ñi nga xam ne seen loxo desu jotu seen gannaaw waaye da kon ma la ko waxee rek Amadou comme que time bi jeex na fu mu nekk nii nguur gi waaye borom place yi tamit buñ leen fat ñoom ñëpp ci lañ bokk because borom restaurant si yooyu place yooyu am na ñu leen yaakaar te ñoom tamit bu business bi doxul rek mooy loolu waaw xam nga soo mënta defal ñëpp da ngaa seen ñu ko gën a yelloo waaw loolu parce que ñu bëri sax loolu leen nekk di defal ñëpp dafa jafeñ waaye am na ñu ko gën a yelloo soo nga defal ñooñu nag parce que koo xam ne nii moom bu xëy du añ nga bara soo nga war a bàyyi kooku noonu dem dimbale koo xam ne am na account boo fa demee ay millions mu ngi fa dangaa dem seeti ku nga xam ne ni yëfam anta maawul la nga dimbale ñooñu soo loolu daal te ñooñu nag dañ gisagut benn plan bu government bi jël pour ñooñu te loolu nag askan bi ñu ngi koo laajte bu baax a baax soo génnee si biir li ñu laa wax mooy nañu nguur gi dimbale parce que mënuñoo teg wala tëj ñi te joxuñu luñ lekk luñ naan soo loolu beneen affaire la war nañu gis tam ñu gis ne biisi neen si loolu waaye ñoom nguur gi luñ biisee gum mooy yóbbu koot ak tëj da ngaa war for neen biis itam pour dimbale askan bi parce que askan bi tam ñu bëri den da ngaa war waxuma la sax bu dogoon a corona bi dafa am ñu yeloon dimbal waxantuma la ak nag fu mu nekk nii ku yeloon dimbal nga far tëj bagaasam doy na waar su ko defee xam naa time bi jeex na waaw
time bi jeex na su ko defee ñu jox gaay rendez-vous suba soxna Mariam waaw rendez-vous bi lan la ñu jox gaay waaw ñu tàggatoo di leen dig dox daje ba suba jaama inshallah to another edition of Good Morning Africa di leen ñaanal yàlla muccal leen fu ngeen munti doon amiin waay ñëpp ñu feebar yàlla foog seen boppay delloo leen seen këri ñi caabi féetoo ginnaaw yal na leen yàlla ibi waaw te ñuy ñaax tamit njaboot bi yaay yi ñu toppatoo xale yi ñu protect leen bu baax bañ a bayandiku bañ leen a bàyyi ñu génn dem ak ñëw ñu nañ limite xale yi seen demante ba ñëw bi yal nañu yàlla musal si coronavirus amiin waay yal nañu yàlla may jàmm may ñu wér musal ñu si lu bare musal ñu si ndok musal ñu si kata ak balaa amiin waay waaw di leen dig dox daje ba suba jaama inshallah waaw namoon nañ yaa Mariam yaay Mohamed lool te xam naa ne moo tax mu dellu si rek nuyoo bi tey ak tëjee nuyoo bi dafa gàttu waaw daf ko tey ñaan bi loolu da doon waaje waxoon naa la ko waxoon naa la ñëween bi démba wax nga démba moom xaw ma nu mu fa demee waaye amoon na solo te feeñ na waaw ñu jox gars yi dig daje waaw ba subaam jaam waaw di leen wax rek ñi doon seetaan ay Africa TV yëpp si réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaaraamal yaay Mohamed ñaan na yëpp lu si des dañ naan amiin rek di wax gars yi ba ëllëgam jàmm suba jàmm dinañ fi dellu si waat incha allah ànd ak yéen si xibaar yu wér te wóor fii si biir kër gi di ay Africa TV jërë ngeen jëf voilà jërëjëf Modou Niang gërëm leen sant leen bu baax a baax ci ànd bu rafet bi am na solo ci ni ngeen taxawee ci programme bi saa su ne waaye tamit ñu gërëm bu baax a baax ñoom ñi nga xamante ne mooy yéen ñooñu di safoo di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant comme Mariam ni ñu ko waxee rek ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di fàttali rek ne coronavirus bi ay mbiram na ñëpp bàyyi xel rek gën a taxaw ci yëf yi aar xale yi aar njaboot gi aar ñëpp daal ànd ak li nga xamante ne mooy dige yi nga xamante ne dige nañ ko te tamit xam ne daal feebar bi lu am la ñu bañ a bàyyandeku gis te nag daanaka Gambia right now ci yu bëri ñu ngi nit ñi yaa ngi def normal système normal ak lifin yooyu waaye nañ ci bàyyi xel rek ñu moytu yenn yu baax su ko defee ñu jox leen rendez-vous suba ak jàmm ñu dellu ci incha allah ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV yal nañ yend ak jàmm bye bye ba suba. My fellow Gambian brothers and sisters,